Oimore janeno mar Lolwe Tv kamora mora mantiere akautolo nieri marwaki e chenro mar Duond mine kaka pile chenro mar Duond mine en chenro noero mabende wabedo kod welo ma Wakeyni kama watu wake ewi weche mopogore opogore obed weche goeko mag ohala, weche goeko mag siasa, chike ratich ng'ama miyo kaachiel kod weche mamoko mathoth. E studio mar otieno makawuono wan kod wende studio kama wadwa wuoye weche goeko mag Wakeyni e siasa adamie thuolo mondo mi oful no nyinge e kawadhi mbele kod twak machalo kama endi. Machiegni ahinya e chenro mar Duond mine inyalo nyiso nyingi. Niluongo ni Mariam Bed. Kaloleni Maluka. I'm also an aspirant for 2022 MCA. Kaloleni Sharamoy. Erokamano iting dundi malo matin kawadhi mbele kod twak machalo kama endi. Machiegni ahinya e chenro mar Duond mine ka an makelo ni chenro nieri nyinga Joyce Oduor. Akawa chako twak makama endi Mariam kaka in jalno madwa laro komno ero mar MCA ma Kalole Shauri Moyo Kauleni ward e county ma Kisumu. Yudo ni joma mine sani eri yudo ni onge joma mine mang'eny ahinya telo to sani e pinywa mar Kenya kaendi wayudo ni no yier Chief Justice ma sani wantiere go e pacho kaendi en ng'ama miyo. Be mano osemiyo joma mine obede thuolo maber e weche goeko mag siasa kata weche goeko mag telo kosepodi? Wamoro hinya gi bedo ni sani koro Chief Justice en ng'ama miyo kawan. Wan gi the first female president Tanzania bende mamama. Yes. Bisuluhu. Koro anadwa mana na jiw mine ni rieny komwa. Koro wakaw advantage mata maliet komwa ni mondo wabed gi jingo to waherre mondo walarre mondo wabende wayud kombe gi nikech ndalo mang'eny leadership mar ng'ama mama o sam opogore gi mar ng'ama dichuo yore mang'eny gi yore mabeyo. Ok ni ma joma chuo richo, but there's something special about women leadership in my humble opinion. Yes. Kaka in jalno madwa laro kom mar MCA mar Shauri Moyo Kaloleni ward kata en Kaloleni Shauri Moyo Kaloleni Shauri Moyo ward. Kaloleni Shauri Moyo ward awache yo makare. Lakini midhiero kaka mage miparo ni jogo mamine kale e thuolo mag siasa manyalo bedo ni gin godo? Mine ni gi shida mang'eny ma wakale na samoro discourage joma mine. Achiel kuom gi en kata the rough nature of politics. Yani siasa is predominantly male. Joma chuo mang'eny siasa. Koro yudo ni kidhi laro kod gi position ka chunyi okotegno to gayany. So sometimes also the financial muscle. We live in a country or other part of the world where those joma chuo negi upper hand most of the time when it comes to money matters. Tingeni siasa is also best money. You get to use a lot of money. Lakini wagone Nyasaye erokamano because there is progress. Kakoro sani wan gi Chief Justice mamama. Yes. Jirende wa Tanzania bende koro enjoy leadership mar ng'ama mama. Koro ananeno ni wanyala jiure challenges to nitie lakini gin challenges makawan joma mama waherore mokwongo. Ma walosa strong sisterhood as women and we march together. Nikech even majority of voters are women followed by young men. So ere gimomiyo kwanyal bedo mang'eny. Nigachiro ni kata Kisumu County we have 35 wards, which means ni one 35 MCAs. And it is very sad that out of elected 35 MCAs, only 5 of them are women. Why? Why? Mano penjo mawa penjore. To en penjo mose inspire kata candidate chamara kaka ng'ama mama. Nikech kaka wacho nini, there's something I find special, gentle and delicate in a good way about a woman's leadership. Momiyo nyaka koro wapenjre penjogi, nyaka koro wa face challenges gi head on. Mondo joma mine obed gi thuo gi chir mar biro laro kombe gi joma chuo. Kaka in jalno ma nigi gombo mar bedo MCA county ma Kisumu kaendi, ang'o mano miyo I bedo gi that feeling mar bedo aspiring kata bedo ni joma mine kale challenges miwacho go bed mar luoro maybe onge pesa? En ang'o momiyo in kaka Miriam niwacho ni wuogo ko ibed item manyo komno ero mar MCA? An gima no inspire gin gik mokariyo. Aneno I feel e chunya ni 2010 constitution nomiyo gimoro miluongo ni devolution that brought us serikali mashinani. Yes. So serikali mashinani should onego bedni joma yuto geten serikali able to uplift them. Aneno ka wardwa
wan gi to moro matin ni jatendwa man kacha nyalo bedo ni samoro gi rem matin e ground. Koro nyocha neno ni kaka ng'ama pod tin mayot ka Nyasaye di to jopiny bendo yie ta donji kacha mondo jokalo leni shori moyo ward bendo bede ni nyalo enjoy benefits mag devolution ma serikal okelonwa. Sani wan nyaka ga lot of power e office of the MCA. Sani wan gi gimiluongo ni public participation. Taneno ka ward wakata kakimuko ji sani there has not been transparent public participation, even though I also understand there is no threshold for public participation, but kiakoro waweyo the threshold in the constitution. You know, kaji jopiny nyalo bedo gi duol e sirikal to tije wa ma governor wa Moero Professor Nyong'o timo okonego bed ni nitiere apro. To kadwa fold professor bende nikech ka wacho ni 2010 constitution okelonwa sirikal mashinani, it means ni office mar MCA a main bridge between the people and the county government. Makata ka county government muko Kibuye to office mar MCA mar mantiere anda makibuye nitie anda unigi relationship maber gi jochiro makata public participation nitie maber iwuoyo gi jochiro ma kila mtu anaridhika to okonego bedni aprontie. And in my humble opinion I feel ni we are lacking in that part. To adwaro ni koro kada donj kanyo to mano bed one of my agendas jokalo leni shori moyo ward obedi gi duol. Kaki wacho ni katiba mar 2010 no ochiwo thuolo mar serikal mar loch gwenge ma onego bedni miyo jopiny owinj maber. Katiba mara 2010 beno kelo wachno ero mara 2/3 gender rule. Viparo ni 2/3 gender rule no osekonyo joma mine e yudo lemo mopogore mag telo kosepodi. Podi nikech, and it is a very gima lit ahinya nikech 2010 constitution is now more than 10 years old. Tiyudo ni implementation osebedo katek ena yuarruok koni gi kocha. So it still comes back. This is a state problem. My toka be fault Jopin, my adwana fault the current leadership. And the current leadership, that would be Jubilee. Jubilee otamore implement the 2/3 gender rule. I would say that boldly. Nikech constitution in any government emanya law implement. Why I don't know. But wasene no kababo setem. They have really tried. Makataki ngiyo all these national political parties, which I want to believe neither than Jubilee ODM is the only political party mangi national outlook. It is only within ODM may doka samoro baba temo even through nominations mondo nominate more women just so that we can have a good number of women in parliament or even in the county assembly. But awala munye sai ni 2022 elections is also around the corner. Koro jopiny wang ni kwa go kura to adwani wago kura ne sirikal ma will not hesitate to implement rules ma important to women kaka 2/3 gender rule. To iwacho ni duond buche be ere gima duond buche nyalo timo mondo mi gi accommodate joma mine ma biro vie for different political seats e pacho kaindi nikech wacho ni ODM kende manigi maybe ematemo yudo joma duond buche mamoko go nego timango mondo gimi joma mine be chances mabeyo mondo ochung koda otiko margi. One no ka most of the time submitting party primaries walungo ni nomination lwenyanza ka there's a lot of chaos. Kata for example even in our own ODM kore yudo kangeni kama nitie chaos midwaro big muscles and big people. Most of them are men. Kore doka it becomes very chaotic. Makanga mama ma chunye okotegno. Sorry, excuse me. Okonyalo. Kore yudo ka mon shy away. Koro awala mo Nyasaye to wakwa weg party. Ni 2022 gite mondo nominations ma kwa nyaka ODM party wa mawahero ma also am a life member. Gite mondo nomination otimre in an organized manner. Kiko bed a lot of chaos. Mamiyo joma mine luor ma koro waonge sauti. Ero kamano. Kawadhi mbele yudo ni jasiasa mora ma ngama miyo owuok ni odwa siro jasiasa no tiyudo ni jasiasa makamano thoth ne yombo banyaka chop mbele ba yudo mora ma otimo. En ang'o momiyo ka ng'ama miyo chung tiyudo ni ng'ama miyo rem en tiende ni joma mine gi gin wasik joma mine wetegi kosango matimore pacho kaindi.
okanya wacho in black and white ni mine gin wasik mine. But anyalo wacho ni as African women, I don't know about the West, we were conditioned African women are conditioned from a very young age that just because you look a certain way, you are instantly, you are my enemy. We are in competition with each other. What do you do? Those societal, I don't even want to call them societal norms because they should not be societal norms. Nitiere gimoro ma oji dongogo. Mido ni wanjo mamini okwa herore. Sana joma nyalo bedo ni pok obedo enlightened enough. Ma kaneni tananeni mana kaka competition. Yes. Miyo koro kang'iyo mana ni ng'aneni bedo chung ten mama ok timre. Afadhali katek tawene ng'ama dichuo kaw tok mama wadwa. Koro mago to gin gik ma are very deep rooted. Ma with time, as women get enlightened, as women realize that we are more powerful than we are, and we are even more powerful in unity. Kawa embrace each other. I pray to God nigin gik mabro rumo. But anyalo wacho mana ni wa enlighten each other. Wa enlighten pinyo wo mondo wa embrace each other. Nikech anisini kanisa timo research mara tiyudoni, for example, in Kaloleni Kara, majority of voters are women. Yes. And it's a very good margin between jomamine magokora gi nyithindo ma youths gi baba. So ang'o miyo ka ng'ama mama chung to jomama ngi podok nyal nyomo nete. Nikech kama mono chuni Kaloleni ka wadwa mana miyo mama wadwa. To en nyalo timre go kini sadek. Nikech wan mwang'en. I feel like Akier Martin. Wako yuyo Martin kaito biro duogo. Janino mar Lolwe TV obiro kawo yuyo Martin kaito biro duogo e telo mar ariyo mar chenro nieri mar Duond mine. Aka studio mar otieno ma kawuono wan kod Mikai Miriam Abeidi ma bende olap dhoge dong ne kom noero mar Kaloleni Shauri Moyo Ward ne yiero noero mar higa mar 2022 ka thuon wach ma bende wawuoyo otieno ma kawuono en Wakeyni ma bende nitiere e Siasa. Kikidhi mabor. Machiegni kendo e telo mar ariyo mar chenro nieri mar Duond mine ka studio mar otieno ma kawuono wan kod Mikai Miriam Abeidi ma bende olap dhoge ndong ne kom noero mar Kaloleni Shauri Moyo Ward yiero mar higa mar 2022. Akawa dhi mbele kod twak machalo kama indi Miriam wacho e telo mokwongo kacha ni nitiere like Wanya wacho ni gina gender violence kata violence mopogore ma joma mine nyalo bedo ni kale ka gintiere siasa. Inyalo wacho ni gin gender violence kaka mage to ere kaka weche go inyalo duog chien mondo thoth joma mine obed gi chirno ero mar wuok oko e laro kombe mag telo mopogore. Inyalo duog chien kaka wacho ni ka women embrace each other, mobedo let us be our sisters keepers, and mar ariyo ka sirikal nyalo konyowa mondo wabed gi laws in place that protects women aspirants from ayany. Nikech ing'eni joma mine samoro ka in gi nyithindo bende madongo tayany everywhere to koro duoko go wi matin kokin ng'ama thuon. Mar ariyo security. Wadwar kaka wanyalo keto laws mawacho ni ng'ata wanyalo antagonize ng'ama mama just because en ng'ama mama and she's an aspirant. Yes. Must be penalized. To ka waketo penalties gi obedo ma serious as things as being disqualified. To joma harass mine during elections, I believe nigi bro luor. Nikech most of the time we are harassed by our male counterparts.
Some of them might not do it directly, but you look at the pay dogs for hire joyuk jamna kuri doko keto bloggers makine group ni tayani kama kidon't kacha tayani kama kidon't kacha tokeneka one more Africa we are ashamed, women are ashamed, rather ashamed using our sexuality. Yes, where you will be told nin malaya. I'm happy ninyo chadie seminar moro St. Stephen's ka manu bedo organized it is I think UN or something, and they really talked about ayan my women did through during elections manegijio kabisa, and one of them that stood out to me and now I've kept it in my head was when this MCA called Sally Okodo, she had come to mentor us, and she said ni kata ko yanyi malaya yeye ni anan malaya atini ndindo kiaginga yeye kikitamri and take it lightly. So I've been trying ni abed managi that spirit milu dhiambu bende niso wa parliament kucho eno yanyi mugonye nyakaduko mo aito jogo wacho no gonyre duk to karo yanyi mugoy duke mugonye duke parliament koro kuone no joma mine wetewa mabende ni top political leadership kaka ma mention ko, but they're soldiering on regardless of the insult and the demeaning comments to bende inspire what to stay strong and keep our heads up. Kato bedo ni sani eriwa jiwo mine wetewa ni obed kata omany thuolo go eko mag telo mopogore yudo ni thoth ji Kenya kaindi oluoro telo mar ngama miyo ni iwacho ni ngama mine ka miyo ni telo to maybe telo ne ok nya bedo maber kata for example ka wach ni ngama miyo ka en chief yudo ni ngato oluore en ang'o ma inyalo tim mondo mentality machalo kamano owuogi mondo ji obed thuolo mar yiero joma mine e kom mora magidwaro. Joma mine joma chuo emotamore accept we can also be leaders in our rightful way. Yes, ma ok obedo compromised to kaki wachoni ere kaki nyalo jeugi mondo gi believe in leadership mar wa mama. Yes, joma chuo moko believe in leadership mar wa mama gi in a household where there's a wife and a husband and kids. Yes. Do you think the husband is really in charge of that house? Not really. We make them think that they're in charge, but in essence it is women who are in charge of the get some mature gokinyi in me go watch in rangi in me go so breakfast in me ngeni wona mina ka wono wako suit mask striped green or navy blue. And however much we let them feel that they're the heads of home, it is women who are running homes, and homes that are run by strong, educated, enlightened women are successful homes and successful marriages also. Koro, if we can run successful marriages and homes, why can't we be allowed also to be in leadership position? Mondo mana the same gentle, tender care we give to our husbands or homes, children, we also bring it to the office. I personally believe if most big offices were occupied by women, kata mana was one and mangeny kata kaka ko matimore Palestine, Israel. I believe if Palestine had a female leader and Israel the same, I think they would find a medium and just stop the war. They don't have to fight first before ceasefire. We even fear war. So gimoro madwa kelo koko, we look for a solution before it gets there. Tigeni jo machuo because of their big ego and the way they believe ninga machuo in ngama macho kama. And I strongly believe in women leadership. Tiwacho gani joma mine moko kodonje telo to gibiro chayo joma chuo kata gichayo jomoko be na dier makidhi jomoko wacho ni kidhi office bi odonga mama to en ngadi chuo to biro chayi kata ko biwuoyo kodi maber be en adier koso ken adier. Okay, na adier. Ena kitu ngato. Ena kitu ngato nikech again I'm going back to giving you an example in a family setting. We have very many households where a woman, or rather the wife, is the bigger earner, or rather she brings more than the husband. But you still know, as a wife, the head of this home is my husband, and me earning more money than him does not take from his leadership of the home. Koro wacho ni joma mine ni kobed the top leadership positions to nibro chayo chuo. I don't buy into that. Ngato kain ja chai
to ena jachaya, no, regardless of what they do. But konyuoli and straightforward person who is principled, monge ni joma mine nyaka we ni joma chuo korgi, ni joma chuo bende nyaka we ni joma mine korgi. Donge wan gi female president, nyosha neno moro ma oko ka wazungu kucho. She's 38. She was elected president. She's wife number 4. Yes. What does that mean? You call the child? Because if you can allow your husband to have up to 3 wives, and you still is powerful enough to vie for political, for presidential, may win. Even Samia Suluhu Mar Tanzania, she's wife number 3, I think. But if she was able to become vice president of Tanzania, and she's also wife number 3 at home, I don't think no child. Kano konyol ringa moko child. To bende okdikendi mi bed wife number 3 kichayo joma chuo. One Muslim, we are married up to 4. Yes. So we believe there is something beautiful and powerful about men. And also our men believe there's something extraordinary about women. Mawangeni joma chuo nyaka wamiluor. Joma chuo ngeni jaoda kata ko mialuor to it is not a liwe monda kalme kata dimine. If we bring that into local politics, where we know this magi joma mine, gin minewa, gin mondewa, gin nyiminewa, wawene gi korgi. Joma mine bedo ngeni magi joma chuo, moko gin uchu nyithindewa, moko gin owetewa, moko gin chuo, moko gin wuonewa, wawene gi korgi. The society just thrives. To wabede beda gi gender balance. Moko joma mama wechien just because gin joma mama. Siasa thothne en lalruok kata en rakruok moro ma pek ahinya. Bipani joma mine gin jogo manyalo kedo mondo gibed kata gin jokedo ma ginyalo kedo to the end ba giyud komno ero ma gidwaro kaka joma chuo timo. Nitiere joma mine ma bende koro oselokore joma chuo. Ma koro yudo ka koro lwenyno. Ani tutimore ni mon mosebudhe siasa. Yudo ko segore gi dichuo bende koro bedo hard. Wacho gi bedo hard ko koro en mana a man in a woman's body. But mine ma kawaida kaka wan, I believe if the level field is leveled, where each and every both genders can thrive equally. Tongegi mamuno wagore. Nikech gorwok mar siasa okone go bed gorwok mar I'm harassing you sexually, I'm calling you out of your name, agoyi, onego bedni let us compete on ideologies. You are a man, you want to become Kaleni Shorimoyo's MCA. Yes. I'm a woman, I want to become Kaleni Shorimoyo's MCA. Let us fight on our ideologies. Let us disagree but remain agreeable. In that, let just bring your ideas. I bring my ideologies or the things I want to do for the people of Kaleni Shorimoyo. Weobe ni gorwok marwa ni kalatas magagenda wa. To gorwok marwa ni mama ni anyalo gol dhoge malake wuogi nikech en mama. Kata in mama ibiri betka inochot. In mama ibiri betka ere chuori. In fact, I was forgetting that one. And personally, ever since I started following politics, Pakna politician madichuo mupenji kuma chegentie. Exactly. In fact, most of them, you might even think they don't have wives, katamana kids, because they really manage to. Toyinga mama kidi chunga podia moro. Inchikanye. Inchikanye. Ere chuori. And those are just small ways magaketo spirit magjoma mun maghinyogi bundo go wigi. Maga gik makao society oweyo. To wachoni Mariam ni no biro kani Mariam to bedo leader wa Kaloleni. Sani wan gi threshold or rather requirements for somebody to vie for an MCA. One of them is you must have a certain level of education, which is a degree from a recognized university within Kenya. Ask Mariam, where is your degree? What did you do in school? Where have you worked before? How would you handle Kaloleni Shorimoyo Ward? Why should we, the people of Kaloleni Shorimoyo Ward, trust you with our leadership? Without asking Mariam, Chinchikanye, for those who do their hair, is super let us just stop and fight on ideologies and whatever what somebody brings on the table that might make them a better candidate than the other person. Akawatieko Maria mango bonego tim mondo mine oyud duondgi makare e siasa kendo giyud kombego ikoma gidwaro. Kawoe sana kwa masebede gi experience matin
which I want to now talk about Lolwe Nyanza and talk about ODM, because in Lolwe Nyanza the party is ODM. Moko mopiro go magoto fonda. Faras and ODM. Now, Faras wa ODM ka. Odwa mana ne wa appeal ne Jacom, which is our father, the head of our home, which is ODM. Ni mundo all level the playing field for women. And when we say level the playing field for women, bring some rules. Enact some rules, a constitution maroma party, and let those rules revolve around the violence, gender-based violence that women experience during party primaries, which is also called nominations. Kel noa chike mokuma mungeyo ni. No matter what happens, women cannot thump chest with men when it comes to physical energy. Mungioni nomination timore mar kaloleni. Secure the polling stations. Mokni a certain people, sana the other gender, bedo give the power to guejo mamine. Makorido ka jo mamine kata mana oknya donje polling stations amakoro much liel. Come up with such laws. Make sure any party primaries, because in Lolwe Nyanza and in most places where ODM is dominant, once you go through the primaries, you are as good as elected. So make sure these party primary elections give it women friendly. Kikuwe jo machuo gwewa hinya. Ket penalties mawacho ni kai nga machuo. Kikelo chaos kata kichulo jimo rough people have during party primaries, you're cancelled. Or rather you are disqualified from that elections. Ai jo machuo bro luor to wacho ni wang ni baba wacho ni elections mag party gi itimoke in a very orderly manner. Makidonjo ni biro ket kura ni jakwan kura party monge ni gin jomage. It does not allow men too much space. Makoro gi overwhelm go jomamine. Nikech party primaries no, I can assure you, if you talk to 10 women aspirants in Lolwe Nyanza, 9 of them will tell you one of the reasons why they may want to be politicians of why to lead, but they won't, is the chaos that comes with party primaries. Janino Lolwe TV de wagomba inyadhi mbele kwa tuwak machalo kama hindi, lakini nyesani samaro mano miwa koserumo. Gikanye mwacho pogodo giko mar chenro mar Duond mine mabende ne waikoni Lolwe TV otieno makawuono kanan kaindi akon mika imiria mabende olap dhogendong ne komlo iro mar kaloleni shauri moyo ward yero mar higa mar 2022 kathuon wach mabende ne wawuoye en Wakeyni Siasa. Nyaka kendo waromo odiochieng' machielo oriti masani, nyinga Joyce Oduor.